Guten Tag alle. Today we're going to just do a few exercises with relative pronouns. My students had some difficulties with this, so I've actually taken this a step further in this exercise. And what I've done is to have the initial sentence, das ist der Mann, for example, blank, wir gestern gesehen haben. And what I did, or what I tell my students when you're trying to figure out what the relative pronoun should be, in some way you're going to have to actually rebuild the second sentence in its normal order. So I've done that here in parentheses, and so that you can see what role that noun from the first clause is going to play, or is playing in the relative clause. So when I do this, wir haben den Mann gestern gesehen, you can see that the Mann in the second clause is playing the role of the direct object. So this means that der changes to den, and that is going to be our relative pronoun that we're actually going to fill in. So it would be, das ist der Mann, den wir gestern gesehen haben. Nummer 2, das ist der Mann mit blank, sie gegangen ist. So I've taken that and put it back together in its normal sentence order. Sie ist mit, and this mit is a dative preposition, so that makes Mann dative, so it's going to be der is going to be dem. So das ist der Mann mit dem sie gegangen ist. Let's try it again. Number 3, Nummer 3, das ist der Mann. In unserem zweiten Satz ist es normalerweise, wir haben dem Mann es gegeben. We've given it to the man, so that's the indirect object. Therefore, der is dem. So that's going to be our relative pronoun. Das ist der Mann, dem wir es gegeben haben. Okay, next sentence, das ist der Mann. We want to say that is old. So if we put the man in the second sentence, we can see that he's the subject. So that makes him nominative case. Das ist der Mann, der alt ist. So that's how you really determine the relative pronoun. And if you do this enough, you do it so that you no longer have to put as much thought into it. Das die Frau, and then we put that order in normal order. Ich habe die Frau gesehen. She's a direct object here, so it's accusative. Das die Frau, die ich gesehen habe. Das die Frau, mit der ich gesprochen habe, because of mit being a dative preposition. Das die Frau, der ich das Geld gegeben habe. This sentence, it's going to be dative because the lady is playing the role of the indirect object in the second clause. Wo ist die Frau? Die Frau war gestern hier, so wo ist die Frau, die gestern hier war? So I hope this kind of helps you to break it down a little bit better so that you can see it in a little bit more detail. Whereas in these examples, for example, I've not done that. So I'm going to give you a second where you can stop the tape and then try that on your own. But hier kommen die Antworten. Wann kommt die Flut, die mich mit fortnimmt? Kennst du die Frau, mit der ausgeht? Ist das Buch, das du gelesen hast? Ist das Haus, in dem du wohnst? Ist das Haus, in das du gehst? Die Familie, bei der wohnt, spricht nur Deutsch. Das ist das Haus, das gekauft hat. Das ist der Mann, für den ich arbeite. Das ist der Mann, den ich gesehen habe. Ist das der Frau, der dich gebissen hat? Das ist der Mann, der krank ist. Ist das die Frau, die du kennst? Wo ist die Frau, der du das Geld gegeben hast? Und sie ist die Frau, mit der ich getanzt habe. So hopefully you did all right. If not, go back and review the tapes over relative pronoun. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.